The nation's economic growth is driven by domestic venture businesses, and various financial institutions are working to help them tackle the challenges and achieve further growth. The Korea Development Bank has played a leading role in building an ecosystem for the venture companies, and the bank has strengthened its position in the global financial market. We explore the Korea Development Bank, which has made great contribution to the growth of the domestic venture businesses. The Korea Development Bank has provided unsparing support to the domestic businesses in order to boost Korea's industrial development and increase the national economic growth rate. As part of an effort to deal with the increasing scale of investment in venture businesses and growing demand for support on investments and loans, the bank has established Venture Finance Center to revitalize the venture market. Aside from discovering venture businesses, building a business ecosystem, and supporting startups with advanced technologies, it has also strived hard to foster pre-unicorn companies. 산업은행은 국가기관 산업과 혁신성장 금융 지원으로 대한민국 경제 성장을 이끌어온 대표 정책은행입니다. 지금도 지속 가능한 성장 기반 마련을 위한 미래 산업 육성, 즉 혁신성장 지원에 많은 노력과 투자를 하고 있습니다. 혁신, 벤처 스타트업 투자를 유례없는 수준으로 확대하고 있고 NextRise, NextRound 등으로 대표되는 스타트업 생태계 조성 플랫폼을 성공적으로 안착시켰습니다. KDB산업은행은 국내 벤처 투자라는 개념이 아직 생소할 무렵인 1990년대 중반부터 벤처 투자 업무를 시작한 이래 현재까지 1,100여 개의 업체, 약 2조 원의 직접 투자를 실행하였습니다. 투자 영역 면에서도 AI, 바이오, 서비스 등 유망 신산업으로의 분야를 확대하고 있으며 투자 이후에도 회사의 가치를 높이고 성공적인 IPO에 이를 수 있도록 비금융적 지원까지 최선의 노력을 다하고 있습니다. The Venture and Technology Banking Department has put top priority on vitalizing the manufacturing sector as well as the startup businesses which have developed advanced technologies. By heavily investing in the startups specializing in the new industries of the fourth industrial revolution, the Korea Development Bank has supported the growth of the venture companies with innovative technologies. Instead of one-time investment, the bank has provided support in many ways so that the technologies of the startups can gain recognition in the market. By boosting the attraction of the subsequent investment and providing support for the collaboration among universities, research institutes, and industries, the Korea Development Bank has helped the business get a foothold for the future growth. 저희 벤처기술금융실은 차별화된 기술을 기반으로 4차 산업혁명을 이끌 초기 우수 테크 스타트업에 집중 투자를 하고 있습니다. 특히 산업 경쟁력 강화를 위하여 데이터, 네트워크, AI 혁신 인프라 분야 투자와 시스템 반도체, 바이오 헬스, 미래차 등 신성장 산업의 모험 자본을 확대하고 있습니다. The Korea Development Bank's NextRound department has made ceaseless efforts to build an ecosystem that can give a boost to the domestic venture businesses. NextRound has gained recognition as a representative venture investment platform of the domestic market, which can help the venture companies attract investment more effectively. And special rounds have been held overseas in order to help the domestic companies gain ground in the global market. 넥스트라운드는 각계각층의 다양한 벤처 생태 관계자가 참여하여 스타트업에게는 투자 유치의 기회를, 투자자에게는 우량 투자처 발굴의 기회를 제공하는 국내 최대 규모의 시장형 벤처 투자 플랫폼입니다. 대한민국 창업 벤처 생태계 조성 및 활성화에 기여하고자 2016년 8월 출범하였으며 산업은행 본점에서 매주 3회 정기적으로 라운드를 개최하고 있고요. 혁신 벤처기업들의 IR을 실시하고 있습니다. As part of an effort to boost the venture ecosystem, the Korea Development Bank has promoted NextRise, which is the largest business corporation support platform in the country.
and it has contributed to accelerating mutual growth among the domestic and overseas major and small and mid-sized businesses as well as investors. 넥스트라이즈는 국내의 벤처 생태계 참여자가 모두 모여서 사업혁명 및 투자 유치를 위한 협력, 그리고 벤처 생태계 인사이트 공유를 위해 노력하는 글로벌 스타트업 페어로 국내 최대 규모로 치러집니다. 2019년 7월 개최된 넥스트라이즈 2019에는 200여 개의 스타트업 부스 전시, 그리고 국내 유수 대기업과 벤처 캐피탈이 모여서 투자 유치 및 사업 협력 상담을 위한 상담 총 900여 회, 그리고 벤처 생태계 구성원 간 정보 공유와 인사이트 공유, 사업 협력의 장이 마련되었습니다. The Scale-up Banking Department has focused efforts into fostering pre-unicorn companies. Aside from supporting investments and loans at the same time, the bank has built a Mega 7 Club, which is an association of the domestic venture capitalists for joint investment in order to foster pre-unicorn companies with a domestic capital. 스케일업 금융이란 설립 초기 단계를 지난 유망 스타트업이 소위 고성장 기업으로 빠르게 성장할 수 있도록 지원하는 금융을 의미합니다. 고성장 기업은 양질의 일자리를 창출하고 경제의 성장 잠재력을 확충하는 핵심 동력이라는 점 때문에 한국을 포함한 세계 주요국에서 정책적 육성 대상으로 주목받아왔고, 저희 산업은행은 이러한 국가적, 시대적 요구에 부응하기 위해서 올해부터 스케일업 금융을 전담하는 부서를 신설하여 운영하고 있습니다. Fostering unicorn companies is important as it can lead to local economic growth as well as play a role as a driving force that can vitalize the domestic economy. He is the CEO of a food tech company which has recently achieved rapid growth, and the business has received support from the Korea Development Bank thanks to its advanced technologies and high growth potential. 저희 회사는 신공장 건설 및 가동을 위한 상당량의 시설 자금 및 운전 자금이 요구되는 상황에 처해 있었는데, 업력이 짧은 저희 같은 스타트업 입장에선 기존 금융기관에서의 자금 조달은 넘어야 할 산이 너무 많았습니다. 하지만 산업은행에서 500억 원의 투자 융복합 금융 지원을 해주신 덕분에 신공장 건설 가동 프로젝트를 마무리할 수 있었고, 이를 바탕으로 식품업계 유니콘기업을 향해 한 발짝 더 나아가고 있습니다. The Korea Development Bank has galvanized efforts to success of the domestic venture businesses. And it'll continuously discover and foster the domestic businesses with high growth potential so that they can achieve growth as sustainable global businesses. The Korea Development Bank has built a systematic solution to fully support the growth of the domestic venture companies. KDB산업은행은 최근 코로나로 인해 투자 유치가 지연되고 매출 부진 등 이중고를 겪고 있는 스타트업 업체의 시장 안전판 역할을 적극 수행하고 있으며, 포스트 코로나 시대를 대비하여 언택트, 감염성 질환, 테크 기반 제조 혁신 기업을 유망분야로 선정하고 관련 스타트업을 집중 발굴 육성해 나갈 계획입니다. 산업은행 고유의 벤처 투자 플랫폼인 넥스라운드의 경우 지난 3년여간 총 330회의 라운드를 개최하여 1192개의 기업이 IR을 실시한 가운데 284개의 기업이 약 1조 6,500억 원의 투자를 유치했습니다. 금년에는 스케일업 지원 등을 위하여 2조 5천억 규모의 성장 지원 펀드를 조성하는 등 혁신 성장 분야에 총 17조 원의 자금을 지원할 계획입니다. 코로나19는 우리 일상을 변화시키고 있습니다. 산업은행은 당면한 위기를 극복하는 데 최선을 다할 것입니다. 그러나 단지 위기 극복에 그치지 않고 위기를 기회로 삼아 새로운 기업, 새로운 산업을 일으키는 데 노력하겠습니다. Aside from the role as a financial institution, the Korea Development Bank has taken the lead in discovering promising enterprises which can drive the fourth industrial revolution. All the expectations fall on the future of the Korea Development Bank, which will lead the domestic economy by building venture ecosystems and fostering unicorn companies.